Receive. Hello, can you hear me? You can hear me? Raise your hand. Okay, there's no meeting outside. You can hear me? Can you hear me? Receive. Don't worry. Keep calm. Few seconds we will hear with you, okay? You can approach him. And the access. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier live zugeschaltet bei unserer 4. Extrication des heutigen Tages. Und wir sehen ein spanisches Team, das hier an den beiden Fahrzeugen zugange ist. Yeah, good afternoon, Felix. We have the first Spanish team of the event, and I know this team from a few years ago. In a previous life, I was an assessor, and I've assessed this team. And I think when I assessed them last time, they came second or maybe third in the world. And fantastically, immediately they've identified that the green opal moves. I think, and deservedly so, a round of applause. I think, if I'm not mistaken, that's the first team that have actually elected to move the green opal this week. That's made everything much. Well, not much more simple, but it's certainly given them a massive access into the rear of the vehicle so they can get quicker patient access. The thing is about the Spanish team, and if you watch them, they are very industrious, very quick around the pit. Ja, das ist tatsächlich das erste Mal, dass das zweite Fahrzeug entfernt wurde. Die Handbremse war nicht angezogen. Einer der Jungs hat versucht, es wegzuschieben und es hat sich bewegt. Also weg mit dem grünen Fahrzeug, Bahn frei für die Rettung. Und so ermöglicht es natürlich auch den Eingriff, den Zugang zum Fahrzeug durch das Heck und macht es viel, viel einfacher. Wunderbar, großartige Arbeit hier. So as we know, the priority is to get hands on the patient, make sure they have a patent airway. These guys are just working as I expected them to. Very, very quick, very industrious, and I think they've already got the primary medic into the vehicle to secure the patient's airway. Sehr, sehr effizient hier am Arbeiten. Die Jungs sind sehr rasant dabei. Jetzt kommt eine Deck zum Einsatz. Der medizinische Helfer vor Ort scheint schon im Fahrzeug zu sein. Das Fahrzeug wurde stabilisiert. So the only real thing causing them problem here, Felix, is our old friend, the giant redwood, the black tree we've put in position. The obvious A plan here, or preferred extrication route, would be simply to fold the roof down. I say simply, it's quite a complex thing which takes probably about 12 minutes. But by having the giant redwood in the way, we've compromised their ability to do that. And they have to slightly adapt that procedure. And I think they will probably either look at tenting the rear of the car, which is to put the ram in and make the space a bit wider, or try and do a half roof flap. But we will see how, as the plan develops. But already, this team are very impressive. Ja, noch ist nicht ganz zu erkennen, welche Technik denn hier verwendet wird, beziehungsweise wie das Opfer letztendlich gerettet werden soll. Man könnte tatsächlich die Tenting-Technik benutzen, indem man das Dach des Fahrzeugs mit einem Ram, also mit einem unserer Holmatro Rams, nach oben drückt, um so den Zugang zum Fahrzeug zu vergrößern, um bessere Möglichkeiten zu haben, dann letztendlich auch an das Opfer zu kommen. What we can see now is a technical team brief. The incident commander is briefing the technical team. They're discussing a viable extrication plan. And you can just see the way the team stand, the way they communicate. These are a well-drilled, well-disciplined team. I love to watch a team like this. It's fantastic. Ja, es ist großartig, so ein gut organisiertes Team bei der Arbeit zu beobachten. Es gab gerade noch einige technische Besprechungen mit dem Einsatzleiter vor Ort. I imagine when this team came into the pitch, they would spend a majority of their time running, and that's what we see. They're working quickly, but they're working very safe as well.
every time you see a Spanish team, maybe it's a cultural thing, they're very industrious, very quick, very intense. Makes me tired to watch them, but a fabulous, fabulous team to watch. Ja, vielleicht ist es die spanische Mentalität, die das Team hier so rasant, aber dennoch sehr, sehr sicher arbeiten lässt. Macht sehr großen Spaß hier dem spanischen Team bei der Arbeit zuzusehen. How did they actually remove the back door? They removed the Yeah, back I'm hatch. not sure how they did it. I couldn't see from here. See any use of tools? They may have used something as simple as a socket set. That is what? They might have unbolted it. If Okay. they identify the bolts, they can unbolt it. Okay. Also wir konnten von hier oben nicht sehen, welches Werkzeug benutzt wurde, um die Heckklappe zu entfernen. Es kann ganz einfach gewesen sein, indem man einfach die Scharniere geöffnet hat, um die Heckklappe zu entfernen. Natürlich auch eine sehr schnelle und effiziente Art, hier zu arbeiten. You can see one guy set up the hydraulics. He set it up away from the scene of operation, so it's ready for use, but it's not immediately in the way. And again, this has been practiced for, this has been trained for, and they know exactly what they're doing. It's like they're working off a script, which is really good. Ja, man sieht hier, dass im oberen Bereich des Bildes gerade die hydraulischen Arbeitsgeräte bereit gemacht werden, nicht zu weit weg und immer noch nah genug, um im Einsatzfall hier genutzt zu werden, genauso wie jetzt der erste Spreizer hier an die Arbeit geht. If we can get the camera team to move around the back of the car, which I'll try doing using telepathic thought, we should be able to see how they're making progress through the rear of the vehicle. Look at that, as if by magic. Very gently. Yeah, the team have actually opened the doors on the top of the car. That does a number of things. One, it will actually cool the car down inside. It lets some air circulate, which is good for the patient. Also good for the casualty carer, who's going to be very hot in there. Also, it gets a lot more light in there, so when the casualty carer is doing a primary survey or a secondary survey, top to toe, the casualty carer has better visibility, can see a lot more. Ja, wenn Sie fragen, warum die obere Tür hier gerade im Bild geöffnet ist, dann hat das natürlich viele verschiedene Faktoren, die hier die Arbeit erleichtern. Unter anderem natürlich die Luftzirkulation im Fahrzeug. Das ist ein schwarzes Fahrzeug, ist sehr heiß. Natürlich für die Teammitglieder im Fahrzeug und natürlich auch fürs Opfer. Und zusätzlich ermöglicht man es so, mehr Licht ins Fahrzeug zu bringen, um einfach auch die Sichtbarkeit vor Ort zu erleichtern. See the incident commander. He's the guy in the red helmet. He's now on the left of the picture. He's just approached the car. He's generally, his position is very good. A good incident commander should be 1 or 2 meters back from the car. He will only go closer to the car to communicate or assist with maybe a risk critical matter, but his position has to be so that
he can see all the work that's going on, because it's about him not only having command, but having control as well. Ja, sehr wichtig auch, was der Einsatzleiter hier macht, immer im sicheren Abstand zum Fahrzeug zu stehen. Das sind im Schnitt so um die 1 bis 2 Meter, um natürlich einen guten Überblick über die Situation zu haben und um eventuell im Notfall natürlich auch helfen, eingreifen zu können, wenn denn hier es an der Not ist, dass er eben Hand mit anlegt mit seinen Teamkollegen. So the guys are now about to start the full space creation phase. They're starting to use the tool. I'm not sure from this point exactly what the plan is. I'm still guessing they're going to try and remove a portion of the roof and create the final extrication space for the patient. Ja, wir wissen noch nicht ganz, was hier passiert, ob Teile des Dachs entfernt werden sollen oder ob eben, wie gesagt, das Dach einfach nur ein bisschen angehoben werden soll, dass hier der Zugang zum Patient gewährleistet werden kann und der Patient auch so bald wie möglich aus dem Fahrzeug befreit werden kann. I think one thing these guys will be used to, Felix, is the heat. It's probably the hottest part of the day now, and it doesn't seem to be slowing these guys down at all. Ja, ist wohl der heißeste Zeitpunkt des heutigen Tages bis jetzt, aber das spanische Team scheint ja natürlich auch entsprechend keine Probleme mit der Temperatur zu haben. I make it we have 3 minutes left, and I don't know where that time's gone. That time's gone really, really quickly. Wir haben noch circa 3 Minuten übrig. Die Zeit ist sehr, sehr schnell vergangen hier. Ich bin jetzt gespannt, wie weit die Jungs denn hier noch kommen werden. Just to repeat, if anyone's not sure, I know you did an interview with Charles earlier. The medical assessor can actually hear everything that's going on inside the car. Our patient is fitted with an open microphone, so Dara's correction. Charles has an earpiece in and can hear everything that's going on. Aber wir konnten sicher alle hören, dass gerade eine Säge benutzt wird. Es gibt natürlich 2 Wege, sich Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen. Einmal die Säge oder die hydraulischen Geräte. Bei der Säge entsteht immer das Problem, dass natürlich Vibration aufs Fahrzeug übertragen wird und diese übertragene Vibration dann selbstverständlich auch an das Unfallopfer weitergegeben werden kann.
see the guys have put the orange sheets on their sharp edge protection covers. We said earlier that when you cut into a vehicle, it leaves razor sharp edges, so they're for the protection of all the crew and also the patients inside when it comes to the extrication. Per, han er i 50. Jeg tror, jeg går lidt over Michael. I 50, så er jeg lidt over. Vi tjekker det, var kommet til, det skal være. Det var det igen. Take everything, please, and check a stabilization. Okay. Be careful. Pol, digue'm, Pol. Acaba. Acostem una fusta aquí. Ok, la fusta està allà, No, la fusta aquesta no. Vigila aquí. Porta de muntant, Lluís Miguel. Fusta Portes de muntant, aquí. a l'esquerra, a les eines. Aquí, per això. no farà falta. Això. Vale. Porta'm una protecció muntant. Dues més. Vale, Mèric, 3 minuts, espavilem una mica, va. Quant teniu? Queden 3 minuts. 3 minuts. Vale, nanos. Ei, això d'aquí s'ha de protegir. Take care with the oxygen, okay? Quina manta ens fican aquí? Ivan, Què? take care with the oxygen, okay? Sí. Vale, nanos, protegim això. Oh, nice. Nanos, una mica de gas, Vale. Okay, tools out, please. Falta un aquí, Ivan, falta un aquí. Working glove. Dámela. Fora tools, Lluís Miguel. Acaba això. Fora plàstic. Chief, treure plàstic. Okay, we can remove plastic. Movim plàstic. You ready? Yes. Everything okay? Okay, Mèric, I give you the command, okay? Tens 2 minuts, anem una mica just. Dame again, Yusuf. Mendo, quant tenim? 1 minut. Yes. No entra la Okay. Name is John. I suspect a possible spinal traumatic. Okay. I suspect a possible thorax traumatic. Okay. Right leg. Okay. Okay. We will move. Okay. Come on. Now slide the victim in the lumbar. Okay. Okay. Come on. Okay, John. 3, 2, 1. Okay. Come on. Okay. Stop. 1, 2, sit down. Okay. Now slide the victim. Come on. Are you ready? Slide victim on board. 1, 2, 3. A little bit more. Prepare. I check the foot, okay? Everything is fine, you can Ready? Yeah. Ready? Come on. 1, 2, 3. Stop. Okay, this is for me. Okay, recover the command. Okay. We are going outside. Just go straight on. Slide the ball in 3. 1 moment. Okay, ready? Yeah. 1, 2, 3. Stop. Okay, we finished, Tim. We're going to finish.